great prize for your contribution to the promotion of peace and the unification of the Korean Peninsula. You have been selected to receive the 2021 Korea Unification Contribution Awards. To honor your achievements, we present to you a medal and flag fashioned from the melt, barbed wire from the DMZ fence, and shell casting used during the Korean War, symbolizing contribution to the region of Venezuela. The award reflects appreciation and respect of all Korea. The Korean Information Association President 이영훈. 그 다음에 우리나라에서 유명하신 조혜 작가께서 우리 문화를 해외에 알리고 싶다 해가지고 부상도 달 하나님의 줄일 수가 있어. 잠깐만. Members of the Korean Informational Association, distinguished guests, ladies and gentlemen, particularly the men and women in uniform who honor us with their presence, with their service, day in and day out, year in and year out. Reverend Lee, President Kwan, Chairman Song, thank you very much for this honor. 오늘 함께해 주신 우리민족교류협회 관계자 여러분들과 권원주 회장님을 비롯한 관계자 여러분, 그리고 오늘 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 특히 언제나 자유를 수호하기 위해서 노력해 주고 계시는 국군 장병 여러분들께 참석해 주셔서 감사하다는 말씀 드리겠습니다. I received this special honor with deep gratitude and true humility. In my view, this recognition really is about all of us here and our continuing journey together toward a greater future for a reunited peninsula. 오늘 제가 이 받은 상은 감사하고 제가 겸손한 마음으로 이 상을 받겠지만 동시에 저희 모두를 인정해주는 그런 상이라고 생각이 됩니다. 더욱더 밝고 또 하나가 되는 통일이 가능할 미래에 대한 상이라고 여기겠습니다. Today, Korea stands at an important transition point. While the peninsula remains tragically divided, our actions matter more than ever. And by working together in a close partnership, we can, in fact, bend history in the direction of peace and unification with the Lord's understanding and help. 오늘날 한국은 정말 중요한 변곡점에 맞이해 있고 전환점을 맞이하고 있습니다. 아쉽게도 아직도 분단된 국가로 남아있는 한반도이지만 그렇기 때문에 우리의 행동이 그 어느 때보다 중요합니다. 우리 간의 긴밀한 협력을 통해서 우리가 역사의 축을 평화와 통일의 축으로 가까이 가져갈 수 있을 거라 믿습니다. 또 여기에 하나님의 지혜와 인도하심이 함께 하시기를 바랍니다. The enduring alliance between the United States of America and the Republic of Korea has always been about preserving and advancing values that our two nations deeply cherish and truly share. Democracy, economic freedom, respect for human rights, the rule of law applied equally to everyone, and much, much more, especially including civil society. And here I particularly commend our friends at Korean Informational Association for representing that civil society, for bringing people to people together in this great cause of hopeful reunification. 우리 한미동맹은 그동안 양국이 서로 중요하게 생각하고 옹호하는 중요한 가치들을 보호하는 데에 중요한 역할을 해왔고 또 그것을 최고의 과제로 삼아왔습니다. 민주주의와 경제적 자유 그리고 인권 보호, 법치와 같은 모두에게 보편적으로 해당되는 가치를 위해서 함께 해온 것이 바로 한미동맹입니다. 또 여기에는 민간사회의 역할도 굉장히 중요했습니다. 이러한 맥락에서 특히 우리민족교류협회의 시민사회를 대표하여 우리가 통일로 나아가는 길에 많은 노력을 해주시고 특히 그 방법으로 민간 교류에 힘써주심에 있어 감사의 말씀드리겠습니다. When I arrived here several hours ago, I was reminded again, as I have been on previous
visits, mainly to Panmunjom, about how near we are and yet how far away we are, and how much has to be done. 제가 몇 시간 전에 한국에 도착했을 때 다시 한번 이전에 한국에 방문했던 경험을 회상하게 되었습니다. 이전에는 주로 판문점을 방문했었는데요. 이번에도 이곳에 오게 되면서 이 북한 땅이 얼마나 가깝고도 먼 곳인지, 또 우리에게 얼마나 많은 과제가 아직도 남아있는지 생각하게 되었습니다. I think it truly can be done because the Republic of Korea is a remarkably close ally to the United States of America. And our bilateral relationship is one of the most successful we have ever built. South Korea's relationship with the United States is underpinned in a strong foundation of those shared ideals I mentioned, based on people-to-people ties. Right now, 10 million people of Korean descent living in the United States as American citizens or becoming American citizens. That is the kind of personal bond that really does bring us very, very closely together. 이러한 많은 과제에도 불구하고 앞으로 우리는 그러한 길로 나갈 수 있다고 믿습니다. 왜냐하면 미국에게 있어 대한민국이 굉장히 가까운 동맹국이기 때문입니다. 또한 우리의 인적 교류와 인간관계를 보아도 그렇습니다. 우리 두 나라의 양국 관계는 아까 말씀드린 우리가 공유하고 있는 아이디어와 가치관을 바탕으로 계속해서 이어져 왔고, 지금 미국만 하더라도 1,000만 명이 넘는 한국계 사람들과 시민들이 살고 있는 도시이기도 합니다. Yes, we have close business cooperation led by global companies in both of our countries, but we also have that amazing grassroots network, really, of small and middle-sized enterprises in both of our countries that enables everyone to have that equal opportunity for hard work, but for eventual success. 물론 글로벌 회사들이 양국에 존재해서 서로 간의 비즈니스 협력을 이끌고도 있지만, 동시에 그 중소기업들이 이끌고 있는 뿌리 깊은 아주 긴밀한 네트워크가 존재하고 있습니다. 이 기업들은 양국에서 누구나 열심히 일하면 성공할 수 있다는 그 기회를 보여주고 있기도 합니다. Today, my generation is only trying to catch up with my children and my grandchildren in terms of understanding technology and how technology brings us together. But unfortunately, at the same time, we are also remembering what must bring us together when we face common threats, as we do today in Ukraine. 오늘날 저희 세대는 저희 아이들이나 저의 손주 세대가 이미 느끼고 있는 기술을 통해서 얼마나 우리가 하나로 연결될 수 있는지를 이해하고자 노력을 하고 있습니다. 하지만 안타깝게도 우리를 하나로 연결하고 또 하나가 되게 만드는 것 중에 하나가 바로 공통된 위협입니다. 우리가 이러한 내용을 우크라이나 사태로 다시 한번 확인을 하고 있습니다. I'm not very good at Twitter or Facebook, but I do understand the significance of what happens when the President of the United States, on his very first trip to Asia as President, makes his very first stop meeting with the new President of the Republic of Korea in Seoul, as happened in May. 제가 트위터나 페이스북을 잘 활용하는 세대는 아니지만 미국 대통령이 처음으로 아시아 순방에서 가장 먼저 들른 곳이 한국이었고, 또 한국에서 새로 취임한 대통령을 만났다는 사실의 중요성을 잘 이해하고 있습니다. 5월에 한국을 방문하셨을 때 새로 취임한 대통령과 만남을 가지셨습니다. And when people talk about going into a different world with a meta-universe by looking through different colored glasses, I don't know quite how to do that. But I do know that when the President of the Republic of Korea travels to Madrid to meet with the heads of all the NATO countries and says, this is a global effort, we must work together globally, not just regionally, that's a good sign, that's a new sign, a positive sign of how we can work together.
제가 다양한 세상을 다양한 관점으로 바라보는 데 있어서는 부족할지 모르지만 분명히 알고 있는 것은 대한민국의 대통령이 마드리드에 가셔서 나토 정상들과 만남을 가졌다는 사실은 앞으로 이러한 다양한 과제들에 대응함에 있어서 범지구적인 글로벌한 협력이 필요하다는 것을 의미하고 이것은 앞으로 우리 협력에 있어서 굉장히 긍정적인 신호라고 생각을 합니다. Together, moving onward and upward. These words permeate almost everything our two nations have in common and must do in facing the challenge posed by North Korea and others around the world. Our close cooperation and our shared values make us both stronger because we are together. 우리가 함께 협력해서 더 높은 곳으로 나아가야 한다는 사실은 우리 양국 관계에 있어서 굉장히 중요한 모토가 되어 왔습니다. 이 북한이 지금 우리에게 지우고 있는 그런 도전 과제에 대한 대응뿐만 아니라 다른 국가가 주는 위협과 도전 과제에 있어서도 이 부분은 굉장히 중요합니다. 우리의 긴밀한 협력과 공동의 가치를 통해서 우리는 더 나아갈 수 있을 것입니다. 우리가 함께 할 때에만 가능할 것입니다. Like I suspect everyone in this room, I've had the opportunity on several occasions to visit the magnificent war memorial that lists the names of the killed men, women from the Korean War of 70 years ago. And I've done that here in Seoul. I've worked in a small way to promote the construction and the importance of the Korean War Memorial in Washington. And I'm reminded my youth in Chicago, 10 years old, watching the evening news and seeing the names of young men in this faraway place called Korea who had died over the last day. 아마 여러분 모두 방문해 보셨던 기회가 있으실 거라고 생각이 드는데요. 저도 한국의 서울에 있는 전쟁 기념관도 여러 번 방문을 해봤습니다. 그곳에서 한국 전쟁에서 희생된 호국 장병들의 이름을 보았고요. 또 서울에서뿐만 아니라 워싱턴 DC에 위치하고 있는 한전쟁 기념 추모관에 있어서도 그 중요성을 강조하는데 제가 일조를 해왔습니다. 제가 약 10살 때쯤에 시카고에서 어린 시절을 보낼 때 이 먼 한국이라는 곳에서 날마다 희생당하는 장병이 있다는 것을 뉴스로 보곤 했었습니다. My father taught me a lesson at a very young age. I complained one night that, we were having chicken again, there was no hamburger. He said, in a time of war, all give some, but some give all. And it's to those who gave all that we owe so much for being where we are, both of us, both countries, both peoples in this day. 저희 아버지께서 굉장히 제가 어렸을 때부터 중요한 교훈을 알려주셨습니다. 햄버거가 아니라 왜 치킨을 먹느냐라고 불평을 했더니 저희 아버지께서는 전시 중에는 모든 사람들이 조금씩은 희생해야 한다. 하지만 모든 것을 희생하는 사람도 있다라고 말씀을 해주셨습니다. 그렇게 모든 것을 하셨던 분들 덕분에 저희가 이 자리에 있을 수 있고 우리의 현재가 있을 수 있습니다. 그 모든 것을 희생하신 분들께 많은 빚을 지고 있는 게 저희라고 생각이 됩니다. One last reminder of what I mentioned about civil society, because the bedrock of civil society is a belief in a supreme being. It's a belief in God. And when I speak with my friends here who have such influence in Seoul and in other churches here in the Republic of Korea, and I hear about North Korea that at one time had 3,500 churches and today has 2 that maybe really operate but probably don't.
다시 한번 시민사회에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 왜냐하면 시민사회의 근간이 되는 것이 바로 초월적인 존재, 하나님에 대한 믿음이라고 생각을 하기 때문입니다. 오늘 여기에 계신 또 제가 이번 방문을 통해서 한국의 많은 영혼들과 교회에 영향력을 가지신 분들과 이야기를 나눌 기회가 있었는데요. 그분들로부터 북한에는 예전에 많게는 3,500개의 교회가 있었지만 이제는 2개 정도밖에 남지 않았다라는 이야기를 들었습니다. I say, as one of our speakers said earlier, that the Lord has given us a big challenge and works sometimes in very mysterious ways. I would only conclude by saying, may God bless all of you for everything you do to help keeping our two countries' proven alliance stronger day by day and by working jointly together in terms of pushing for reunification on the Korean Peninsula. 오늘 연사분 중 한 명께서 말씀을 해주셨듯이 주님께서는 정말 저에게 어려운 도전 과제를 주셨지만 또 동시에 아주 신비로운 방식으로 역사하신다고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 여러분들이 하시는 모든 활동에 은총이 함께해서 우리 두 국가의 동맹이 매일매일 더욱더 강력해지고 우리가 함께 협력함으로써 통일의 길로 나아갈 수 있기를 간절히 기원합니다. Once again, it's been my great honor to be a small part of this endeavor. We're all working and making happen together. Thank you very much. 감사합니다.